mass movements are also denudational in nature. Okay, mass movements. First important point, they are denudational. Meaning enna? Denudation na, they are ultimately helps in the lowering of the relief. They are denudational in nature. Second enna? But only with the help of gravity or gravitational force. So on the denudation la, three important processes irukuma: weathering, erosion and transportation. In the erosion and transportation yaar பண்ணுவா? Climatic agents பண்ணுவாங்க. இந்த இடத்துல mass movements பொறுத்த வரைக்கும் there is a very limited role of climatic agents. So erosion and transportation is primarily done with the help of gravitational force. So absence of climatic agents in the denudation process. அந்த இடத்துல கிளைமேட்டிக் ஏஜென்டே இல்லாமலாம் இருக்க முடியாது. விண்ட் எல்லாம் இல்லாத இடமும் இல்ல, ரிவர்ஸ் இல்லாத இடங்களும் ரொம்ப மினிமம். அப்போ டெனுடேஷன் ஏஜென்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஆனா அந்த டெனுடேஷன் ப்ராசஸ்க்கு யாரு ஹெல்ப் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, அந்த கிளைமேட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ யாரோட இன்ஃபுளுன்ஸால மட்டுமே அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டும் எரோஷனும் நடக்கும்? கிராவிட்டி எந்த இடத்துல அதிகமா அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸை பார்க்கலாம்? எங்க ஸ்லோப் கிரேடியன்ட் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ மாஸ் மூவ்மெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி மச் common in mountainous region. Why am I using this word? This is where the slope gradient is involved. Right? Or a particular mountainous region la inga irukக்கூடிய rock இந்த upslope ல இருந்து downslope க்கு மூவ் ஆனா இந்த process யாரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸால மட்டும் நடந்தா? With the help of gravity, then this is known as mass movements. அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய rock இங்க போனா the earlier diagram தான். What is happening here degrading of the land. இந்த இடத்துல என்ன? upgrading of the land. So அந்த picture எல்லாமே same. ஆனா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய role யாரு? Only with the help of gravity. அப்ப slope gradient அதிகமா இருக்கக்கூடிய mountainous regionல பார்க்கக்கூடிய movement of earth தான் mass movements ன்னு சொல்லுவோம். Mass of earth has been moving. Okay, the other name of mass movements is also known as mass wasting. Wasting அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணலாம், இல்ல wasting, எது உங்களுக்கு ஈஸியா வருதோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கங்க. Mass wasting. Okay, types of mass movements. Next important heading is the types.
debris slide and avalanche. Okay. Fall, rock fall, debris fall. Listen, mass movements, very simple. What are mass movements? What are the different types of mass movements? This தாண்டி இதுல இருந்து questions வருது ரொம்ப கம்மி இல்லையா? இன்னும் கொஞ்சம் கூட complicate பண்ணலாம். Conceptual clarity கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா what is the difference between denudation process and mass movements அப்படின்னு differentiation கேட்கலாம் இல்லையா? Differentiation தான் முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். இந்த இடத்துல role of climatic agents is very, very minimum. The role of gravity is the foremost important factor, right? So based on the nature of movement, mass movements are primarily divided into two. One is slow movements, the other one is rapid movements. So the first criteria is based on the nature of movement. Okay. Based on the nature. So one is very slow, the other one is rapid. Slow na epdina the change in the mass movements illana up slope la irundhu down slope la nadakra movement it is not visible. The process is very, very slow and it happens in two nature. One is creep action, the other one is solifluction. Creep action happens in your hot and dry region. Creep happens in hot and dry region, whereas solifluction, it happens in your humid region, where the soil is saturated with the water. The soil is saturated with the water. And based on the component involved, soil creep ஆகுறது, mud creep ஆகுறது, இல்ல rock creep ஆகுது. Creep அப்படிங்கிறது, this is very, very slow. Very, very slow movement is known as creeping, right? And in the creep and the soil flexion is the increasing magnitude. For example, if this is a mountainous region, when the slope gradient is gentle, okay, இது gentle slope. இந்த மாதிரி இருந்தா steep. Okay, அப்போ gentle slopes ல தான் mass movements slow-ஆ இருக்கும். Slope gradient கம்மி. Steep slopes ல என்னோட mass movements அப்படிங்கிறது rapid-ஆ இருக்கும். Okay, அப்ப landslide இதெல்லாம் high mountains with steeper slopes ல. Gentle slopes ல பார்க்கக்கூடிய movement of earth தான் very slow movement of earth creep ன்னு சொல்லுவாங்க. இதுவே அந்த ரீஜன்ல மழை வருது, மழை வந்தா because of the rainfall the soil will get saturated with water இல்லையா? with in the airsல வாட்டரும் இருக்கும். அப்போ without water, மழை பெய்யறதுக்கு முன்னாடி creeping action, மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டி creeping action, ரெண்ட கம்பேர் பண்ணும்போது யாரு ஃபாஸ்டா இருப்பா? மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டி. So the when soil is saturated with water, the soil will have a lubricating effect, it will flow faster. So gentle slopes நடக்கக்கூடிய slow movement தான் creep. When creeping action happens in saturated soil, creeping in a saturated soil is known as solifluction. இனி புரிஞ்சுக்க முடியுதா? Saturated soil நடக்கக்கூடிய creep. creepங்கிறது என்னன்னா, இப்ப இங்கெல்லாம் மரம் இருந்தது வேணுங்களா? இப்போ ஒரு வேலை மரம் செடி இருக்கக்கூடிய ரீஜனா இருந்து if this is subject to creep, காலப்போக்குல அது எப்படி விசிபிளா இருக்கும்னா, இந்த மரமோ போஸ்டோ ஸ்லோப் அப்படியே இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும், பட் தே ஹாவ் அ slightly slanting nature. What does that suggest? ரொம்ப நாளைக்கு நேரா இருந்த மரம் அந்த மவுண்டனோட ஸ்லோப்ஸ்ல சரிஞ்சு இருக்கிற மாதிரி அந்த மீனிங் என்ன? அதோட கிரவுண்ட் வந்து கிரீப் ஆயிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம்.
very slow movement. Of course, thick vegetated mountains la creeping action is even slower. Why? Vegetation will hold the soil together. Absence of vegetation and the creeping would be relatively happening at a greater rate. So when creeping action happens in a saturated soil, it is known as solifluction. So it is relatively faster than creep. Right? Simple. Next comes the other part. Rapid actions are ரொம்ப காமனா நம்ம நியூஸ்பேப்பர்ஸ்லயும் இல்ல ஆர்டிகல்ஸ்லயுமே படிக்கிறது இந்த aspects தான். Okay, so rapid can happen in a flow nature based on the increasing of their movement velocity. Flow, slide, fall. So which happens at a faster rate? Fall. Which happens at a relatively slow rate among three? Flow. Intermediate stage lerna slide. These are all rapid. It occurs in a fraction of seconds. Ivanga enna, it will take years or it will take days and weeks to witness romba slow movement. Appo flow is out of two types. One is earth flow, the other one is mud flow. Earth flow abingiradhu thin layer of earth is washed away. Okay, or along with water. Washed away ன்னு சொல்லும்போதே அதுல எந்த ரோல் ப்ளே பண்ணும்? வாட்டர் அதிகமா இருந்தா, மழை பெஞ்சிருந்தா என்ன ஆகும்? ஒரு thin layer of earth வந்து மூவ் ஆகும். Mud flow அப்படிங்கிறது, mud flow is associated with mud volcanoes. They are relatively faster and they are relatively has more volume of earth. So earth flow விட faster move ஆகுறது என்ன? Mud flow. Earth flow ஓட larger chunk of earth move பண்றது என்னது? Mud flow. இனி mud volcano ன்னு பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? What is mud volcano? Mud volcanoங்கிறது என்ன? This is an example of a pseudo volcanic landforms. ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு மேக்மா அப்வெல்லிங் மாதிரி நடக்காம வெறும் மண்ணும் சேருமே மட்டுமே அது அப்வெல் ஆகும். அப்படி இருக்கும்போது என்ன நடக்கும்? Because of the upwelling of mud, the mud will flow along the mountainous slopes. So displacement of earth at a faster rate and a huge volume in a definite pathway. இந்த இடத்துல mostly it is lubricated with what? Lubricated with the soil and other particles. In the mud flow, illana mud volcano, pseudo volcanic landforms nu picture onu paathom last class la, online class la, right? So what they will do, sometimes the water will get dissolved with the minerals in the rocks or minerals and they would exhibit different colors. So mud flow happens in a different colors. Or mountain la color soil colorna நீங்க நினைக்கிற மாதிரி பிரைட்டாலாம் இருக்காது. shades of yellow, shades of green, shades of blue and yellow மாதிரி மவுண்டன்ஸ்ல flow ஆகும். இதான் mud flow. Mud flow earth flow விட அதிகமா நடக்கும். mostly associated with a mud volcano. Okay, mud volcano போகும்போது real volcano கிடையாது. அது mud மாத்திரம் தான் வெளில வரும், magma ஒருபோதும் வராது. Next comes the very common factor, that is slide. Slideல again landslide and avalanches. Landslide விடவே ரொம்ப ராபிடா, இது எல்லாமே என்ன? இன்க்ரீசிங் மேக்னிடியூடு, இன்க்ரீசிங் ஸ்பீடு. இந்த சார்ட்ல வரைஞ்சிருக்கிற ஒவ்வொரு கிரீப்பை விட இவன் அதிகம், கிரீப் சாலிஃப்ளக்ஷனை விட ஃப்ளோ அதிகம், ஃப்ளோவை விட அதிகம்னா in two dimensions. One is on the velocity as well as on the magnitude. Magnitude scale, எவ்வளவு தூரம் நடக்கிறாங்க. So landslide விட ரொம்ப ராபிடாகவும் ரொம்ப டேஞ்சரஸாகவும் இருக்கிறது என்ன? Avalanches. When avalanches happens in a normal mountain, it is known as debris avalanche. When avalanches occur in a snow covered mountain, it is known as snow avalanche. Okay, and landslide can happen in a saturated soil as well as unsaturated soil. மழை பெஞ்சு இப்போ ரோடெல்லாம் பிளாக் ஆயிடுச்சு, மண்ணு சரிஞ்சிருச்சுன்னு படிப்பாங்க. மழை வந்து முடிஞ்சு ஒரு 4-5 வாரம்க்கு அப்புறமேட்டு என்ன ஆகும்? landslide occur ஆகும். So landslide can occur in both saturated soil as well as unsaturated dry soil, right? இதை விட ஃபாஸ்டா இருக்கிறது avalanches. And the last one is fall. Fall அப்படிங்கிறது
fall அப்படிங்கிறது, if this is my mountainல ஒரு huge piece of rock இருந்து, when this rock falls down or rolls down, exposing a vertical face to the mountain, இந்த mountain இங்க இருந்து, இந்த rock இங்க இருந்து displace ஆனதுனால எனக்கு இந்த மவுண்டனோட ஒரு வெர்டிக்கல் ஃபேஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆகுதா, இதுதான் ராக் ஃபால்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வெர்டிக்கல் ஃபேஸ ரெக்டிலீனியர் ஃபேஸ்ன்னு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. ஆர் தி வெர்டிக்கல் ஃபேஸ். ஸோ ஒரு மவுண்டெயின் செங்குத்தா பர்பண்டிகுலரா பிளாட் ஃபேஸ் மாதிரி இருந்தா என்ன நடந்திருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு, ஒரு ராக் ஃபால் நடந்ததுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஒரு என்டையர் செக்மெண்ட் ஆஃப் தி மவுண்டெயின் ஆர் என்டையர் செக்மெண்ட் ஆஃப் தி ராக் வில் ஃபால் டவுன். லிட்ரல் மீனிங்கே தான். இந்த என்டையர் மாஸ் மூவ்மெண்ட்ஸ்ல நான் இன்னொரு ஒன்னு ஆட் பண்ணேன். இதெல்லாம் ரொம்ப காமன், எல்லாத்தோட ரிலேட் பண்ணிட்டே போயிடலாம். நான் இந்த இடத்துல ஒன்னு எழுத போறேன். இந்த ஃப்ளோ இருக்கு இல்லையா, ஃப்ளோக்கு முன்னாடி I'm gonna add that is slumping. ஃப்ளோக்கு முன்னாடி slumping. So slumping is quite similar to your landslide. So when we look into the slumping action, if this is my mountainous region, இங்க என்ன நடந்திருக்கு, இங்க slumping is the movement of earth or movement of mass movements with a backward rotation. Backward rotation accompanied by slide or your landslide is known as slumping. Meaning first இந்த மாஸ் மூவ்மெண்டோட இம்பாக்ட் கிரஸ்டல் டிஸ்டபிலிட்டினால ஒரு லேயர் ஆஃப் லேண்ட் வுட் ஸ்லைட் டவுன். இது ஸ்லைட் ஆனதோட ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் மாதிரி என்ன நடக்கும், அதுக்கு பின்னாடி இருந்த ஒரு பர்டிகுலர் கிரஸ்ட் வில் லூஸ் இட்ஸ் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் இட் வில் ஸ்லைட் பேக். இது ஸ்லைட் ஆனதுக்கு அப்புறம் திரும்ப இன்னொரு லேயர் ஆஃப் எர்த் வுட் ஸ்லைட் பேக். இதுதான் பேக்வர்ட் ரொட்டேஷன். So the backward rotation, landslide accompanied by backward rotation, அந்த மாதிரி எழுதணும். ஓகே, landslide accompanied by backward rotation is known as slumping. இது புரிஞ்சுக்க முடியுதா, லேயரா. இது ஒண்ணு மட்டும் நடந்தா இது என்ன, இது வந்து landslide. Land is been sliding off, major impact due to the impact of gravity, nothing more. ஏன் gravity role ரொம்ப enhanced இருக்கு, because of the steep nature of my land. Mountainous region, steep nature. So இந்த ஒரு backward rotation concept தெரிஞ்சிருக்கும். Nothing more, mass movements. Okay, simple. Go through your textbooks. உங்களுக்கு G Savindra விட NCERT ல பெட்டரா இருக்கும் regarding mass movements, right?